Hello friends, I welcome all of you in the fifth video lecture of electrolytic conductivity. Up to the fourth lecture, we have discussed conductance, specific conductance, equivalent conductance and relationship between them. So in this lecture, we will discuss the last type of conductivity, that is molar or molecular conductivity. Also we can say that molar conductance or molecular conductance. So first of all we will see the definition. You can see here molecular or molar conductance is defined as it is simply conductivity of all the ions produced when 1 gram mole of the electrolyte is dissolved in VCm cube of solution. So now see the basic difference between molar conductance and equivalent conductance. A small difference is there. When you consider equivalent conductance, that time electrolyte is 1 gram equivalent of the electrolyte is used. But in case of molar conductance, it is 1 gram mole of electrolyte is used. You can see here. The volume is same, that is in VCc or VCm cube of the solution. So formula is simple one, as like the equivalent conductance. Lambda m is equal to K by C, that is the concentration. So that is equal to K by m. So basic difference is only N in case of equivalent conductance is replaced by now capital M. That capital M is nothing but molarity of the electrolyte. You can see here K is specific conductance and C, that is concentration, is nothing but molarity. So that is M is the molarity of electrolyte. Then now we'll see what is the difference or relationship between the molar and specific conductivities. So we have discussed in the last slides, same relation exists between the molar and specific conductivity. As like in case of equivalent conductivity, lambda V is equal to K into V. So just you replace that V by M, lambda M is equal to K into V. In the multiple of specific conductivity, that is volume of the solution. So also we can define molar conductance as like this one. It is the product of specific conductivity, that is K, and volume of solution, that is V, containing, this word is important one, this one, that is 1 gram mole of electrolyte. This word is also important in case of equivalent conductivity or conductance, that is 1 gram equivalent of electrolyte. So we can write lambda m is equal to K into 1000 by C. So that is nothing but K into 1000 by m. Also you can calculate the unit as like in case of equivalent conductance. Write the unit of specific conductance per ohm per centimeter divided by C, that is the concentration or molarity, gram mole per dm cube, into this is 1000 by m, that is 1000, it is nothing but cm cube volume divided by molarity per dm cube, that is volume is 1000 ml, so it is per liter or per dm cube. So dm cube and dm raised to minus 3 get cancelled. Cm minus 1, cm cube. So 3 minus 1, it only becomes cm square. So unit is per ohm cm square, and as it is gram mole here. But now when it goes into the numerator, it becomes gram per mole. So unit is per ohm cm square gram per mole. So that is the unit for molar conductance. So now SI unit, replace per ohm, that is by Siemens, centimeter square, gram per mole. So in this way we can calculate the unit for molar conductance. So now this is the next point after finishing equivalent, molar, specific and simple conductance. Now we have to see what is the effect of dilution on conductivities. Different types of conductivity we have discussed in the earlier lectures. So the first point is of effect of dilution or concentration, because dilution and concentration are inversely proportional. When we dilute the solution, that means we decrease the concentration, and when we concentrate the solution, that time we increase the concentration. So first point, that is the conductivity. We will see what is the effect of dilution on conductivity.
Now look here, there is one diagram which I have shown here. On dilution, that is when concentration is decreased. जेव्हा आपण डायल्युशन करतो म्हणजेच आपण एखाद्या कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन मध्ये पाणी ऍड करतो, सॉल्व्हंट ऍड करतो, त्यावेळेस ते डायल्यूट होतं, म्हणजेच त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं. सो नाव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन्क्रीज्ड. म्हणजे कुठलाही इलेक्ट्रोलाइट आपण कन्सिडर केला, NaCl असेल, KCl असेल, NaOH असेल, तर डिसोसिएशन पॉवर जी आहे त्या इलेक्ट्रोलाइटची ती वाढते. So as on dilution, conductivity increases. Why? Because degree of dissociation increases. Degree of dissociation वाढल्यामुळे त्याची conductivity सुद्धा वाढते. Because electrolyte dissociate to greater extent. I have given here electrolyte dissociate to a greater extent. Hence, more number of ions will produce. And more number of ions will produce. They carry the maybe electricity or conductivity, which increases the conductivity of solution. You can see here in diagram, there is one beaker in which Na plus Cl minus Na plus Cl minus ions are produced. Volume is less dissociation. So when you make dilution, when you add water, that time volume increases, space increases, number of ions increases, degree of dissociation increases, because of which more number of ions will be there and it will more dissociate, and because of this one conductivity increases. So in this simple square there is one formula: as you increase the dilution, conductivity of the solution increases. So this is the one point. Now in second point, that is the specific conductivity. Now we will see what is the effect of dilution on specific conductivity. Many times there is a question in your university examinations, that is the effect of dilution on conductivity. Any 1 out of 4 may be asked, but many times specific conductivity is repeated again and again, because this is the only one quantity or conductivity which only decreases on dilution, other 4 always increases. We will see one by one. So now see specific conductivity. Now what is the specific conductivity? First of all we have to understand this one. So it is the conductivity of 1 cm cube of solution. You can see here 1 cm cube of solution. That is, its value depends upon the number of ions per cc. म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स कशावरती डिपेंड आहे? नंबर ऑफ आयन्स वरती. म्हणजे 1 cc मध्ये एकूण किती आयन्स प्रेझेंट आहेत, त्याचा सुद्धा डायग्राम मी खाली इथे दाखवलेला आहे. हा डायग्राम बघितल्यानंतर तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. So when we dilute the solution, the number of ions per cc decreases. See the difference, try to understand. Hence specific conductivity decreases. What happens? See exactly. There was one beaker in which 2 Na plus and 2 Cl minus ions were present. One molecule, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus. Suppose this volume is 1 cc. When you dilute it, that time its volume no doubt increases, but the number of ions per cc, इथे तुम्ही बघू शकता एक Na plus Cl minus आणि दुसरा Na plus Cl minus. व्हॉल्यूम सुद्धा चेक करू शकता, रेड लाईन ने इंडिकेट केलेला आहे लाल शाई मध्ये. तर जर व्हॉल्यूम डबल झालं तर आयन्स सुद्धा हे पसरले जातील, पण नंबर ऑफ आयन्स पर cc मात्र पूर्वी 4 होते, इथं 2 Na plus 2 Cl minus टोटल 4 आयन दिसायचे. आता मात्र ह्या लाल कलरच्या लाईन मध्ये तुम्हाला 2च आयन दिसतील. सो दॅट मीन्स it was depend on number of ions, and ते number of ions कमी झाल्यामुळे specific conductivity जी आहे सोल्युशनची ती डेफिनेटली कमी होते. या डायग्राम मध्ये सुद्धा मी सांगितलेलं आहे, number of ions is equal to 2 आणि इथं number of ions is equal to 4. So in square we can write, as you increase the dilution, specific conductivity decreases. तुम्ही arrow चेक करू शकताय, हा जो वरती arrow दाखवलेला आहे तो वाढतोय म्हणजे डायल्युशन वाढते, पण हा arrow डाऊनवर्ड आहे म्हणजेच स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी कमी होते. So this is the one characteristic. Now we will see the third type of conductivity or conductance, that is the equivalent conductance. Now see what happen about equivalent conductance. Equivalent conductivity is the product of two quantities. One is specific conductance and second one is volume. So just we have seen one quantity, that is specific conductance, that is decreases, that is the value of K. Now K decreases, but when we make dilution, that time value of V increases. I have written here, see,
equivalent conductivity is the product of K and volume of solution V in a cc or cubic centimeter containing 1 gram equivalent of the electrolyte. म्हणजेच लॅम्बडा V बरोबर K into V. एक फॅक्टर हा वाढतोय दॅट इज K, सॉरी कमी होतोय दॅट इज K. स्पेसिफिक कंडक्टन्स हा डायल्युशन झाल्यानंतर कमी होणार. पण याच्या कंपॅरिझन मध्ये V ची जी व्हॅल्यू आहे त्यावेळेस आपण डायल्युशन करतो त्यावेळेस ती कितीतरी पटीनं त्याचं व्हॉल्यूम वाढत असतं. त्याच्या खूप कमी प्रमाणामध्ये K हा कमी होतो. मग गुणाकारामध्ये जर एक क्वांटिटी कमी झाली आणि दुसरी त्याच्या दुप्पट तिपटीने जर वाढत असेल तर ओव्हरऑल क्वांटिटी काय होईल? वाढेल. कारण V कितीतरी पटीने वाढते पण K हा त्याच्यापेक्षा कमी पटीने कमी होतो. So on dilution, electrolyte dissociates more, so its specific conductivity decreases. म्हणजेच K कमी होतो. And volume V increases, कारण आपण पाणी टाकतोय म्हणजे डायल्युशन करतोय. But this is the important words or lines. Extent of increase in volume V is much greater than extent of decrease in K. म्हणजे V मध्ये होणारी वाढ ही कितीतरी पटीने जास्त आहे कशापेक्षा? स्मॉल K पेक्षा. म्हणून ओव्हरऑल प्रोडक्ट जो आहे K into V तो वाढतो आणि तो वाढतो म्हणजेच लॅम्बडा V वाढतो. लॅम्बडा V वाढतो म्हणजेच इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स वाढतो. तर आपण त्याला काय सांगू शकतो? डायल्युशन इन्क्रीजेस, इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन ऑल्सो इन्क्रीजेस. तर डायल्युशन इन्क्रीजेस म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस. एक्झाम मध्ये प्रश्न असा विचारला जाऊ शकतो की जर का कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज केलं तर इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स काय होईल किंवा त्याच्यावरती काय इफेक्ट होईल? कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करणं म्हणजेच डायल्युशन वाढवणं आणि डायल्युशन वाढलं की नो डाऊट इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स हा वाढतो. सो we'll see now the next slide, that is equivalent conductance. The name is repeated same as it is, so just you consider here molar conductance. Okay, similarly molar conductivity is given by lambda m is equal to K into V. याच्या पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये आपण इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स बघितला. आता मोलार कंडक्टन्स वरती त्याचा काय इफेक्ट होत असेल? सेम, कारण इक्विव्हॅलेंट आणि मोलार कंडक्टिव्हिटीचं सेम इक्वेशन आहे. लॅम्बडा V is equal to K into V आणि इथं फक्त लॅम्बडा m is equal to K into V. म्हणजेच molar conductivity of solution also increases when we make dilution or when we increase the dilution. Okay, so molar conductivity of solution also increases with increase in dilution or with decrease in concentration. Try to understand the difference between dilution and concentration. Both are reverse to each other. So in general आता आपण चारही कंडक्टन्स बघितले. एक सिंपल कंडक्टन्स बघितला, दुसरा स्पेसिफिक कंडक्टन्स बघितला, तिसरा इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स बघितला आणि हा शेवटचा मोलार कंडक्टन्स बघितला. तर या चौघाला पण आपण कसं मेमोराइज करू शकतो ते मी ह्या स्क्वेअर मध्ये दाखवलेलं आहे. बघा, जेव्हा कधी डायल्युशन होतं किंवा वाढवलं जातं त्यावेळेस त्याची सिंपल कंडक्टिव्हिटी नेहमी वाढते, पण दुसरी जी क्वांटिटी होती दॅट इज स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी ती मात्र कमी होते. आणि उरलेल्या दोन ज्या आपण आता पाहिल्या, एक आहे इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स आणि दुसरा आहे मोलार कंडक्टन्स. दोन्हीच्या दोन्ही हे ॲरो बघा वाढलेले दिसतील. म्हणजे टोटली 3 ॲरोज हे वाढलेले आहेत आणि फक्त एकच ॲरो तो डाऊनवर्ड आहे म्हणजे कमी झालेला आहे. म्हणजे डायल्युशन झालं की सिंपल कंडक्टिव्हिटी, इक्विव्हॅलेंट कंडक्टिव्हिटी आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी या तिन्ही क्वांटिटी वाढतात, पण स्पेसिफिक कंडक्टिव्हिटी मात्र कमी होते. तर या चारही कंडक्टिव्हिटी वरती कधीही एखादा ऑब्जेक्टिव्ह येऊ शकतो, तिथं मात्र मार्क जायला नको. हा कन्सेप्ट क्लिअर करा आणि 1 मार्क त्याचा किंवा 2 मार्कासाठी असेल तर ते तुम्हाला भेटले पाहिजेत. सो इन दिस वे वी हॅव डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ डायल्युशन ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिव्हिटी. So thank you so much. In the next lecture we will discuss the remaining part of this topic. Thank you once again.